Hello student. Today we are learning about the points of the pollination. Last lectures we are also seen in a development of the female gametophyte. Pollination. The pollination means the pollination. It is the transfer of pollen grain anther to the stigma. Same flower or different flowers. This process are called as the pollination, like this. It is the flower. In between flower, anther. In between anther are pollen grain are present. The transfer of pollen grain anther to the stigma. This process are called as the pollination. This process are present in same flower or different flower. In between flower, male gametes are also present like pollen grain, and female gamete like ovules in between carpel, and they are deposited on a stigma. Same flower or different flower. This process are called as the pollinations. The process of pollinations occurs only in gymnosperm and angiosperm. Pollination process occurs only two in gymnosperm and angiosperm, because the pollen grains are present. These pollen grain are non-motile. They are unable to reach themselves to the stigma. Non-motile means it is not present the flagella. It is not transferred in self. हा स्वतःच स्वतः जाऊन काही डिपॉझिट होणार नाहीये. With the help of external agency. In between cell pollination, they have transferred. Suddenly anther are burst and they are transferred into the deposited on a stigma. The pollen grains are non-motile. It is not present the flagella. हा काही स्वतःच्या स्वतः जाऊन बसणार नाहीये. हा एखादा एक्सटर्नल एजंट थ्रू काय होणार आहे, डिपॉझिट होणार आहे. कशावर? स्टिग्मावर. is required for the transfer of pollinations. तुम्ही म्हणताल सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये एक्सटर्नल एजंटची गरज नाहीये. Anther have suddenly burst होत आहे anther सेल्फ पॉलिनेशन. त्या प्रेशर्सने काय होत आहे, anther मधून पोलन ग्रेन डिपॉझिटेड स्टिग्मावर होणार आहे. पण जो पोलन ग्रेन्स आहे हा नॉन मोटाइल्स आहे. लोकोमोटरी ऑर्गन्स त्याला प्रेझेंट्स नाहीये, फ्लाजेला अब्सेंट्स आहे. म्हणून ह्या प्रोसेसला जे पोलन ग्रेन अँथर पासून स्टिग्मावर डिपॉझिट होणार आहे, ह्या प्रोसिजर्सला आपण काय म्हणलेलं आहे, पॉलिनेशन्स. ओके, देन नेक्स्ट. Pollination is of two types: self-pollination and cross-pollination. Pollinations are divided into two types: self-pollination and cross-pollination. First, self-pollinations बघू आपण. The transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower or other flower present on a same plant. This process are called as the self-pollination. Same procedures आहे. पॉलिनेशनचे डेफिनेशन सारखं, पण सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर, एकाच फ्लावर मधून अँथर पासून पोलन ग्रेन ट्रान्सफर होणार आहे आणि त्याच फ्लावर मधल्या स्टिग्मावर डिपॉझिट होणार आहे. किंवा other flower, but these flower present on a same plant, this process are called as the self pollination. म्हणजे एकाच प्लांट वरच्या दोन फ्लावर मध्ये किंवा एकाच फ्लावर मध्ये जे
पॉलिनेशन प्रोसिजर होते, त्या पॉलिनेशन प्रोसिजरलाच आपण काय म्हणलेलं आहे, सेल्फ पॉलिनेशन्स. बघा, it is the self pollinations, the transfer of pollen grain anther to the stigma of same flower. This process are called as the self pollinations. Like this process are also called the self pollination. In between anther of and stigma of the same flower, म्हणजे ह्या अंतर मधून पोलन ग्रेन ट्रान्सफर होणार आहे आणि ते स्टिग्मावर डिपॉझिट होणार आहे. ऑन अ सेम फ्लावर दिस प्रोसेस आर कॉल्ड एज द सेल्फ पॉलिनेशन्स. ओके, it is the process of cross pollination. Second diagram, the transfer of pollen grain anther of one flower and stigma of another flower per different plant, it is called as the cross pollinations. This process are called as the cross pollinations. Now see in next point. This self pollination process involve only one plant. एकाच प्लांट मध्ये ही प्रोसेस होईल, कारण की एका प्लांट मधले दोन फ्लावर किंवा एकाच फ्लावर मध्ये सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस होते. इट मे इन्व्हॉल्व ओनली वन और टू फ्लावर. ह्या प्रोसेस मध्ये एक फ्लावर असेल किंवा दोन फ्लावर असतील आणि हे दोन्ही फ्लावर एकाच प्लांटवर असतील. इट इज पॉसिबल ओनली वन और टू फ्लावर. तोच मिनिंग झाला, याचा डबल झाला हा. इट इज पॉसिबल ओनली वन और टू फ्लावर्स. इट इज द possible only when anther and stigma mature at the same time in between flower. Flower मध्ये anther आणि stigma they mature at the same time. जर हे डिफरंट टाइमला मॅच्युअर होत आहेत तर इट इज नॉट प्रोसेस. ही प्रोसेस शक्यच नाहीये. अँथर मॅच्युअर झाला, पोलन ग्रेन ट्रान्सफर झालाय, पण स्टिग्माच मॅच्युअर नाही. इट इज नॉट सेल्फ पॉलिनेट. म्हणजे इथे प्रोसिजरच होणार नाही, पोलन ग्रेन जर्मिनेशन होणार नाही, फर्टिलायझेशन होणार नाहीये. म्हणून अँथर अँड स्टिग्मा मॅच्युअर ऍट द सेम टाइम. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये हेच सांगतोय आपण, ओनली वे अँथर अँड स्टिग्मा मॅच्युअर ऍट द same time in self pollinations. Okay, then next, the self pollinations divided into two types, autogamy and neutogamy. Autogamy means, बघा आपण पहिला कन्सेप्ट बघू, the transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower, it is called as the autogamy. Auto means same, गॅमी मीन्स गॅमेट्स. हे दोन्ही गॅमेट्स एकाच फ्लावर मध्ये आहेत, त्याला आपण म्हणलेलं आहे ऑटोगॅमी. लाईक दिस, इट इज द ऑटोगॅमी एक्झाम्पल. इन बिटवीन फ्लावर anther are mature, they get transferred the pollen grain into the stigma. This process are called as the autogamy. It is the part of the self pollinations. Okay, it is the pollinations of flower by its own pollen. म्हणजे त्याच स्पेसिसचा, त्याच फ्लावर मधला पोलन ग्रेन्स असेल. It always occurs in bisexual and homogamous flowers. Bisexual means two gametes are also present. एकाच फ्लावर मध्ये दोन्ही गॅमेट्स आहेत, मेल गॅमेट्स आणि फिमेल गॅमेट्स. बायसेक्शुअल, अँड्रोशियम आहे आणि गायनोशियम्स पण आहे. And homogamous flower, homogamous means both gametes are also present in this flower. An example of the autogamy of flower. Pollination autogamy prefer करणारे एक्झाम्पल्स बघा. मिराबिल्स, मराठीमध्ये याला गुलबक्षी म्हणतात, किंवा इट इज कॉमनली नोन ॲज द 4 o'clock plants. पोटॅटो प्लांट, pea plants, tobacco plant, tomato, rice,
ज्यूट, ग्राउंडनट, ऑक्झिल्स अँड बॅल्सम. ऑक्झिल एक कॉमन प्लांट्स आहे, आपल्याला सापडतो आपल्याला. बॅल्सम पण कॉमन प्लांट्स आहे. These plants are preferred the autogamy, म्हणजे ह्यांचं सेम फ्लावर मध्ये आहे. Anther आणि स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. दिस प्रोसेस आर कॉल्ड ॲज द autogamy. लक्षात येत आहे? ओके. विच इज द एक्झाम्पल. एकाच फ्लावर मध्ये काय होणार आहे? अँड पोलन ग्रेन ट्रान्सफर अँथर पासून स्टिग्मा मध्ये होणार आहे. दिस प्रोसेस आर कॉल्ड ॲज द autogamy. सेकंड, निटोगॅमी. ह्याचं डिफरन्स असेल. The transfer of pollen grain, anther of one flower to stigma of another flower present on a same plant. This process are called as the nitogamy. म्हणजे इथे आता सेम फ्लावर नाहीये, एकच फ्लावर नाहीये, दोन फ्लावर आहेत, पण हे दोन्ही फ्लावर कसे आहेत? एकाच प्लांट वर आहेत. इट इज कॉल्ड ॲज द निटोगॅमी. एक्झाम्पल ह्याचं खूप चांगलं आहे, जवार प्लांट्स. जवार प्लांट्स युनिसेक्शुअल फ्लावर्स आहे. अप्पर साइडला जो टॅझल्स आहे, लाईक दिस टॅझल्स, हा इकडे पण आहे. दिस टॅझल्स आर मेल फ्लावर अँड लोअर साइड आहे एक्झाईल ऑफ द लीफ, इट इज द फिमेल फ्लावर. ह्याला आपण मराठीमध्ये कनिस म्हणू. लाईक दिस male flower and female flower. These two flowers are present in same plant. These, the transfer of pollen grain, anther of male flower and stigma of female flower on a same plant. म्हणजे दोन डिफरंट फ्लावर्स आहेत आणि एकाच प्लांट्सवर आहेत. एका फ्लावरचा पोलन ग्रेन्स आहे, अँथर मधून ट्रान्सफर होणार आहे आणि स्टिग्मावर डिपॉझिट होणार आहे. दिस प्रोसेस आर कॉल्ड ॲज द निटोगॅमी. ठीक आहे, आपण पुन्हा एकदा डेफिनेशन रीड करू. द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेझेंट ऑन अ सेम प्लांट. दिस प्रोसेस आर कॉल्ड ॲज द निटोगॅमी. बघा पॉइंट्स बघू. इट इन्व्हॉल्व्स टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. ह्या प्रोसेस मध्ये दोन फ्लावर इन्व्हॉल्व आहे ऑन अ सेम प्लांट. फ्लावर्स मे बी युनिसेक्शुअल और बायसेक्शुअल. काही प्लांट स्पेसिस मध्ये युनिसेक्शुअल आहेत. एक्झाम्पल आत्ताच पाहिलं आपण, मेस युनिसेक्शुअल फ्लावर आहे, काहींमध्ये बायसेक्शुअल फ्लावर आहे. And plants are always monoecious. Monoecious means both gametes are present in same flower plant. एकाच प्लांट वर दोन्ही गॅमेट प्रेझेंट आहे. नाही तर असं नाहीये की वन male plants and another it is the female plant and they have transferred from pollen grain to female, इकडे female plants वर. The monoecious, both gametes are present in one plant. This process are called as the nitogamy. Example मध्ये जवार आहे, मेज आहे. It is the second part of the self pollination. म्हणजे क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन ची डेफिनेशन जे आहे त्याच्यामध्ये हे दोन्ही पार्ट्स येत आहेत बघा. The transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower or different flower or other flower present on a same plant. This process are called as the self pollination. Same flower आहे autogamy, or other different flower आहे but same plant, it is called as the nitogamy. Self pollination च्या डेफिनेशन मध्ये दोन पार्ट्स आहेत, autogamy, nitogamy. Okay, then next. Advantage of the self pollination. ह्याचे advantages काय आहेत? It is the sure method. ही मेथड शुअरली होणार आहे बिकॉज इट इज नॉट, देर आर नॉट नीड्स और एक्सटर्नल एजंट्स. कोणाची गरज नाहीये. दे हॅव सेल्फ ट्रान्सफर्ड पोलन ग्रेन अँथर टू द स्टिग्मा.
Hence, it is also known as the sure method. म्हणूनच आपण त्याला sure method म्हणतोय. Second, there is no need to produce large number of the pollen grain. No wastage of the pollen grain. जर एक्सटर्नल एजंट्सवर डिपेंड आहोत तर आपल्याला लार्ज नंबर मध्ये पोलन ग्रेड डेव्हलप करावं लागते. पण इथे शुअर मेथड आहे, जे पोलन ग्रेड डेव्हलपमेंट होणार आहेत ते फर्टिलायझेशन प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व्ह होणार आहेत, म्हणून जास्त पोलन ग्रेड प्रोड्यूस करायची गरज नाहीये. त्याने काय होणार आहे, देअर इज नो वेस्टेज ऑफ द पोलन ग्रेन. एक्सटर्नल एजंट आर नॉट रिक्वायर्ड. एक्सटर्नल एजंट एखादा बर्ड, इन्सेक्ट यांची गरज नाहीये की तो पोलन ग्रेन ट्रान्सफर करणार आहे अँथर टू द स्टिग्मा. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, देयर इज लेस एनर्जी. लेस एनर्जी, एनर्जी जास्त रिक्वायरमेंट नाहीये, म्हणजे जास्त काही अट्रॅक्टिव्ह डिव्हाइस डेव्हलप करायची गरज नाहीये. लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड. There is no need to develop attractive divides like bright color and nectar. इन्सेक्टला अट्रॅक्ट करायची गरज नाहीये, ब्राईट कलर, त्याला एनर्जी, फूडची गरज, कारण की ते फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटेड. देर इज नो नीड्स टू एक्सटर्नल एजंट्स. म्हणून जास्त डेकोरेशन करायची पण गरज नाहीये फ्लावरला. म्हणून हा पॉइंट आहे, नो नीड टू डेव्हलप अट्रॅक्टिव्ह डिव्हाइस लाईक ब्राईट कलर, नेक्टर्स एक्सेट्रा. अँड जेनेटिकली प्युअर व्हरायटी इज ऑब्टेन. जेनेटिकली काय आहे, प्युअर व्हरायटी, बिकॉज द सेल्फ पॉलिनेटेड. तेच कॅरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशनला ट्रान्सफर होत आहेत, त्याच्यामुळे जेनेटिकली प्युअर व्हरायटी इज ऑब्टेन. हायब्रिड नाहीये. बोथ कॅरेक्टर, दोन कॅरेक्टर, व्हरायटीचे कॅरेक्टर मिक्स होत नाहीये. म्हणून जे नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स भेटेल, व्हरायटी असेल ती प्युअर असेल जेनेटिकली. ओके, इट इज द ऍडव्हान्टेज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन. This video will be seen in self-pollination, type of the pollination, autogamy, nitogamy, and advantage of the self-pollinations. Next video will be seen in a cross-pollination and type of the cross-pollination. Now this video will be stop here. Okay, thank you.